Friends, in our last class, we have already completed two lessons, right? First two lessons of third unit. So today we are going to see the next lesson, the television. As I told you, in this unit, we are going to discuss completely about the different type of communication methods. So one among the method is the television. So I am not reading these paragraph line by line because it's very simple language they are using. You can read and understand. I will give the explanation, so when you read the page you can easily understand. Okay, and first they are telling that television is not an idiot box, it's a magic carpet. Okay, by using magic carpet one can go from one place to another place, otherwise anywhere they like they can fly and go. We used to see the magic carpet in Aladdin movies, right? Same way the TV is also used like a magic carpet. With this television we can see different places, we can get different type of informations, many things we can do with this television, right? So it was invented by a Scotsman named J.L. Bayard. Okay, this is what mentioned here. See, a Scotsman named J.L. Bayard. Okay, and then in second paragraph they are telling that in the beginning the TV was only in monochrom. See, monochrom in the sense black and white TV. So many years before, when I was a child, I used to watch only black and white TV. After that only, even the color television invented on 1970s, it reached all the people in the later 1990s only. The people started to use color television. It was popularized during that time only. Okay, so beginning it was a monochrome TV, that is black and white TV. Then 1970s only they found out the color television. Okay, and then the TV is a best source. It's the best source for entertainment as well as enlightenment in the sense to give us knowledge. The TV is not only used for the purpose of entertainment, but it is also used for to give us the knowledge. Okay, so it is mainly used in the beginning for family planning, agricultural, health and hygiene. For that purposes only they are using, and it was immense help in the sense urubad. Okay, so many help was done by this television, especially in rural areas. Okay, rural areas in the sense village side. In the so many years before we used to have only one channel, that is DD, Doordarshan. Okay, Doordarshan channel in different languages. In that channel they used to telecast the programs, so many programs related to agriculture. Okay, so what are the new farming methods are invented, and what are the pesticides or fertilizers that we can use for different kinds of crops. Okay, if it is for rice, then what can we use? Then if it is for some pulses, what are the fertilizer that we can use? Fertilizer, pesticide, I know you know the meaning, right? So adakka endana use cheyalla methods and how much amount that we have to use, that also they told us. Okay, and then it is like a guide, professional guidance. The television only give the guidance for the farmers to use the fertilizer and pesticides in correct measurement. Okay, and then next the important usage is man is born in the stream of culture. Okay, so this television helps the people in different parts of the world to know about different cultures. Okay, we may in Kerala, but we can come to know about the culture in Kashmir, we can come to know about the culture in America, wherever. Through the television we can see that, and we can understand their culture and the method of their lifestyle. Okay, and then next paragraph, this medium of
audio visual. This medium is audio visual communication. Last lesson radio, it's only audio, we can't see anything, but a TV we know that we can hear audio as well as we can see the visual also. So it's a both communication. Okay, and then it is not only for farmers to tell about agriculture method, but it is also used for educational purposes. See, educational purposes also it is used, and it gave lesson in different type of different type of subjects like science, mathematics and geography. So many type of informations it provides us. Okay, and it also told us about traffic rules, health and hygiene, and law and other order problems. So it provides so many informations. Okay, because everyone don't have a computer or laptop in the before few years before. The TV was the mass communication. So many people used TV as the only communication to come to know about the present, the current events like news. Okay, news, so many people don't know to read, all are not educated, so they will watch news and understand that today current events. Okay, and then at last they are telling it, after a day's hard work, a man can switch on his television and derive immense pleasure. Immense, I already told you, so much pleasure by watching a television. Okay, and it was being a great relief after the day's fatigue in the sense the tiredness. Because of the hard work, a man used to feel very tired, so the tired will be vanished, the tired will be like deleted by the television. That's what they are telling here. So with this lesson is over. After that we are having, you have to read the lesson. Okay, if you read, you can understand whatever I explained to you. That's what given here. I was told that in short I told you, so you just read it again and you can understand very easily. So now we have to find out right answers for the side questions. The first question is, why do we say that the TV is a magic carpet? And why do we say that? Because we can go anywhere, we can see so many places, like we are traveling in a magic carpet through a television, right? We can go to any places like we are traveling in a magic carpet. That is why TV is called as a magic carpet. Okay, I will send you the answer. I will write and send you. You can copy that. Then second question is, how is the TV helpful to the people in rural areas? How it is helpful? Because rural areas in the sense village people. Okay, so it was very helpful for them in agriculture. Okay, to tell so many new methods in agriculture, and also it explained how to use the fertilizer and the pesticides in their land. So it gives information for them. So this is why the TV is useful and helpful for rural areas. Okay, and then question number 3, how is the TV helpful to the farmers? That's what we told you. Then pesticides and fertilizers engane use cheyanullathu, they give us information, so that is the reason. Okay, and then number 4, in what way is the TV helpful to propagate culture? Culture ne propagate cheyan engane TV help cheyyunnathu? Because we come to know, we are seeing the different type of culture in TV, right, through television. So by that we can come to know about the different type of culture around the world. Okay, the next question number 5, in the field of education the TV plays a dominant role. Why? So how? Because നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ then അങ്ങനെ തന്നെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി. See, it is used. It can therefore be used for educational purposes also. Lessons on lessons on science, mathematics, geography and other disciplines are often telecast in order to educate the public more programs. So idingal mark cheydamadi. This is the answer for question number
5. Okay, the next question number 6. How does the TV entertain people? TV എങ്ങനെയാണ് പീപ്പിളിനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നത്? സോ ആഫ്റ്റർ എ ഡേയ്സ് വർക്ക്, റൈറ്റ്, ആഫ്റ്റർ എ ഡേയ്സ് ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മൾ ടിവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ഇമ്മൻസ് പ്ലഷർ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് വൺ. ഈ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. Okay, and then next they are giving TV. The television mainly does 4 things. ഏതൊക്കെയാണ്? One is entertaining, they are entertainers. അതേപോലെ educators, they give information to us, they are influencing us. Influencing in this നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുക. Okay, so എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്? That if we are seeing cricket matches or football matches or we are seeing films, we used to, ചില ആൾക്കാർക്ക് they want to act in films. അതേപോലെ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ മാച്ചൊക്കെ കാണുമ്പോൾ we want to become like a football player, otherwise a cricket player, like that. They are doing so many things. So many influences are there in television. There are some positive side as well as some negative sides are also there in television. That we can discuss later in this lesson itself. So next one is, see, the purposes, types of TV programs, purposes of the program. So here they are purposely they are giving entertainment. So for entertainment, what are the programs that you used to see in the television that you have to write? You may now say that, Miss, I don't have television in our home. So if there is no television, what are the programs that you used to see in your mobile? Okay, so because so many of you don't have television, some houses it's not allowed. So in mobile, what are the programs that you used to see for entertainment that you can write here? Same way for education. Okay, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ വാട്ട് ആർ ദ ചാനൽസ് യു യൂസ് ടു സീ വെൻ ഡ്യൂറിങ് കൊറോണ പീരിയഡ് വി യൂസ് ടു സീ കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ, റൈറ്റ്? ദേ ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ക്ലാസ്സസ്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് this you can write in your textbook itself after, but now you don't have the textbook, so you can draw the table in your notebook and write answers. This you have to write in your notebook. Okay, and then third one, influence. നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, that you can, TV channel ഏതൊക്കെയാണ്, that we can write here. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ക്രിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സ്റ്റാർ എന്താണ് സ്പോർട്സിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫി കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സം ഓഫ് യു മേ ലൈക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. അപ്പോൾ എന്താണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, നമ്മൾ കാടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും, അത് TV പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോളം, സ്വാധീനം. ഓക്കെ, ഇൻഫ്ലുവൻസ് വൺ സ്വാധീനിക്കാനാണ്, അതിലെഴുതാം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. സോ വൺ ഇസ് മെയിൻലി ന്യൂസ് ആണ്, നമ്മൾ ന്യൂസ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അതേപോലെ ഇൻ സം ചാനൽസ് ദേ യൂസ്ഡ് ടു കണ്ടക്ട് ക്വിസ് പ്രോഗ്രാംസ്. സോ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൾസോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കോടീശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത്, ദാറ്റ് ആ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെന്താണ് വി യൂസ് ടു ഗെറ്റ് സം നോളജ്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് കുറേ ക്വിസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, അല്ലേ? സോ അതിന് അതേപോലെ വേറെയും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. Okay, then next here it's advantages and disadvantages of television. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ടെലിവിഷനിൽ ഉള്ളതെന്നാണ്. സോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ they have already given so many points. ഓക്കെ, ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ, വയലൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, റിമോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാമിലി തമ്മിൽ കച്ചറ ഉണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ. തീരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാംസ് എന്താണ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുക. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കാസ് പ്രോബ്ലം ടു അവർ ഐസ്. നമ്മൾ ഐസിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാ. അപ്പുറം കുറേ ടൈം വി ആർ വേസ്റ്റിംഗ് സോ മച്ച് ടൈം, spend so much time in front of the TV, that we can write, and we started to lose interest in studies. നമ്മൾ പഠിക്കാണ്ട് TV ഇരുന്ന് കാണാം. ഇതൊക്കെ ഇതാ. പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ we know reduces stress. പിന്നെ എന്താണ് give agricultural information for rural people. അതേപോലെ give information related to fertilizer and pesticides. നമ്മൾ ഈ ലെസണിലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയാലും മതി. Then we can come to know about different
cultures, different type of cultures around the world, adu idam. Then we can get the information of current events, okay, and it is also used to learn different type of subjects like science, mathematics, അങ്ങനെ ആ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എഴുതാം. Then it can reduce our stress, already it's written, so you can write here next pair നിങ്ങൾ എഴുതാം എന്നാണ്, it relieves our tension, okay, it relieves our fatigue പറയുമ്പോൾ ടയർഡ്നെസ്സിന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് it is useful, okay, and like that so many points we can write for advantages. So this also you have to draw the table in your notebook and write, okay, write in your notebook the answers. The next one is it's a profile. ഇത് നിങ്ങൾ already കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. How to write a profile in the sense ഇതിൽ എന്താണോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പാരഗ്രാഫ് ആക്കി എഴുതാനില്ല ഇല്ലതല്ല, ഇതിൽ it's like a hint ആണ്. By using the hints we have to develop a sentence and write answer. For example, here the profile J.L. Bayard profile, that is the inventor of TV, J.L. Bayard, his profile only given here. So this we have to make it as a paragraph by adding some words with the hints, okay. So first they are given born August 13, 1888. How to write this? The inventor, the famous inventor J.L. Bayard was born on നമ്മൾ ഡേറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും we have to write on. Was born on August 13, 1888. Second, place, അപ്പോൾ his place എഴുതത് he was born at, ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കേരള അതേപോലെ ഇന്ത്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെറിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അറ്റ്. വലിയ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കേരള ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളിലുള്ള പ്ലേസ് ആണല്ലോ. സോ കേരളാൻ്റെ മുന്നിൽ അറ്റ്, ഇന്ത്യാൻ്റെ മുന്നിൽ ഇന്ന് ചെയ്ത് അറ്റ് കേരള ഇൻ ഇന്ത്യ. സെയിം തിങ് ഇഫ് ദേ ആർ ഗിവിങ് കാലിക്കറ്റ് കേരള, സോ കേരളയിൽ ഉള്ള പ്ലേസ് കാലിക്കറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കാലിക്കറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ അറ്റ്, കേരളാൻ്റെ മുന്നിൽ ഇന്ന്, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? അറ്റ് ഹെലൻസ്ബർഗ് ഇൻ സ്കോട്ട്ലാൻഡ്. ഹി വാസ് ബോൺ അറ്റ് ഹെലൻസ്ബർഗ് ഇൻ സ്കോട്ട്ലാൻഡ്, ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെലൻസ്ബർഗ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് അറ്റ് ഹെലൻസ്ബർഗ്, ഇൻ ഹെലൻസ്ബർഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സ്കോട്ട്ലാൻഡ്, ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ അട്ടും സെക്കൻഡിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇന്നും എഴുതാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹി വാസ് ബോൺ ഓൺ അങ്ങനെ എഴുതണം, ഓക്കെ. ദെൻ തേർഡ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്, എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഹി വാസ് സ്റ്റഡീഡ്, ഹിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഴുതരുത്, ഹി വാസ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ലോമൻ സ്കൂൾ, ഹി വാസ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ലോമൻ സ്കൂൾ. ദെൻ ഹി ഡിഡ് ഹിസ് degree in University of Strathclyde. He completed അല്ലെങ്കിൽ he did അല്ലെങ്കിൽ he pursued, ഇതിൽ ഏത് വേർഡ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, ഓക്കെ. he pursued his graduation അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. he pursued his graduation in University of Strathclyde during First World War. It interrupted his studies. Then occupation, എന്തൊക്കെയാണ് ജോലി ചെയ്തതെന്നാണ്. he was worked, okay. he was worked as a superintendent engineer in Sid Valley Electrical Power Company, okay. I will give you the answer, I am just explaining how to write, okay. occupation വരുന്നത് അവരുടെ ജോലിയാണ്, so we have to write he was worked അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. he was ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം he died already, അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ ആളല്ല, അതുകൊണ്ട് was ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ is ആണ് ഉപയോഗിക്കുക, okay. so he was worked as a superintendent engineer in Side Valley Electrical Power Company. Then next invention, എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നാണ്. so we can write he in February 1924 he invented the first transmission of a he invented എന്നുള്ള വേർഡ് ചേർത്താം, പിന്നെ ബാക്കി ചെയ്താൽ. പിന്നെ in 1927 he set up the Wired Television Development Company Limited. Then from 1929 to 1935 the BBC telecast programs using the third line Bayard system, okay. BBC used
bed systems അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. I will give you the answer, you can refer that. Okay, and then last ഡെത്തും 1946 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? ഹിസ് ഡെത്ത് അങ്ങനെ എഴുതരുത്. We have to write he was passed away. He was passed away in 1946. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡേറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? ഡേറ്റിൻ്റെ മുന്നിലും ഡേയ്സിൻ്റെ മുന്നിലും മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ അങ്ങനെ ഡേയ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ എഴുതണം. അതേപോലെ ഡേറ്റിൻ്റെ മുന്നിലും നമ്മൾ ഓൺ എഴുതണം. ഇയറിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സോ ഹി വാസ് പാസ്ഡ് അവേ ഇൻ 1946. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 3 ആക്ടിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. സിമ്പിളാണ്. അഗൈൻ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.